I can't thank you enough for taking care of me this entire time. Oh, schönes Szenario mit dem Sonnenuntergang und so. Ja, auf zu großen Bazar. Okay. Ja, gut. Liegt ja auch daran, dass sich hier die Tageszeit immer von selbst automatisch ändert. Also sieht das immer anders aus. Also die Zwischensequenzen draußen meine ich in der Spielegrafik. Du schweigst. Ja. Oh, This this is- rug okay. here is quite something. The craftsmanship is exquisite, and the fabric is also of high quality. Ah, here you are. Finally, I found you. Wer ist das denn? Hey! Aren't you that mercenary who bit his tongue? You can still talk? Ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Du, Eike? Ja. Ja, ich weiß. Es sieht genauso aus wie der andere Typ, der schon bei der So, weiter. Gruppe mit dabei ist. Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all to a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Vielleicht war das mal das Fleisch aufgehört wohl aus dem Alkohol, oder? Das war zumindest ein Erinnerungsmerkmal. Stimmt, der Typ wollte ja die Zunge abbeißen und ist dabei zusammengeklappt. Weißt du es noch? Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. Und jetzt sag, was war Blaukraut bleibt Blaukraut. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah, they told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusayla. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. Macht Sinn. One of the injured members gave this box to me, and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the Corps could get their hands on it. Warum hat er es bekommen? Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. Genau, wir alle leben unsere own truths. So this box contains everything that Dehya's father left behind. Huh. It feels lighter than expected. Hast du noch nie gehört von dem alten Spruch, hier, beurteile eine Kiste nicht nach ihren Äußeren? Well, back in the day, the first thing he did with any moral was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. Ugh, it kinda stinks. Hey, Eike, sie hat gerade mein Zimmer beschrieben. Ja, dein Affenkäfig. Perhaps it's just been left unopened for too long. So schlimm ist es auch nicht. Ich habe heute mal gesaugt. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. Das ist aber ganz schön radikal, oder? Man keine Bücher besitzen dürfte? That probably means this was really important to him. Warum eigentlich, Eike? Kannst du das erklären? Nein. Naja, ich dachte, weißt ein bisschen mehr drin, weil du bist doch quasi das Genshin-Wiki, das Lebende. Also im Vergleich zu mir, meine ich. Ah, and here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that's where the smell was coming from. Jetzt kriege ich echt schlecht Gewissen. Ich sollte vielleicht mal aufräumen, was? Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. Hobby findest du nichts Peinliches. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet.
Round was hat sie gesagt, Eike? Runde Eisenplatten? Teile? Plaketten. A wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? Why are these things here? I'm suddenly feeling a little scared. Also fühlt sie sich genauso, wie ich gerade gedacht habe, was gemeinte, was kommt. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. Hey, mal ein bisschen mehr Respekt. Für andere Leute, was für andere vielleicht für Müll wirkt, kann für andere halt einen emotionalen Wert haben. Nicht wahr? 1, no, 2 empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Naja, vielleicht war er ein etwas seltsamer Mensch. Huh? There's something in the bottle! Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. Vielleicht wollte er eine Flaschenpost ausgeben und hat dann festgestellt, ach Quatsch, das geht ja schlecht in so Wüste, gibt ja kein Meer. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dehya. It's a letter for me? Okay, ich glaube, jetzt wird's interessant. It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. Von außen betrachtet sieht das eigentlich so aus, als würde sie einfach nur das Stück Papier in der Hand halten und hören die anderen das? You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Huh? Wait, what? Surely, he must be joking, right? Nein, er wollte nicht. Er wollte keinen Witz machen und den nicht Shirley. I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could rule over the entire desert. Tja, wenn man noch jung ist. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. You were just lying there, Gut gemacht. small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been Vater. buried Yeah. forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Obwohl, man hätte ja auch davon ausgehen, dass es das Baby ist, Eike, oder? Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dehya,
You possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change that. Es kommt nicht auf die Blutsverwandtschaft an, oder auf den, der mit dem man, der einen großzieht. Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. Tja, und Eike, gibt es da schon Theorien? Nein. Ach komm. Stimmt. I just have one wish. To tell them a story. That there once existed a childish and foolish jerk with a heart of gold. Warte. Vielleicht ist es auch... Vielleicht ist es natürlich auch, dass sie in einer Ruine eingesperrt war und eine von den Genie-Töchtern ist. Oder dass es mit dieser ganzen Mantichora-Geschichte irgendwie zusammenhängt. Weil, du weißt ja... Mantichora-Geschichte? Naja, du weißt doch, das ganze Event ist doch hier der Überschrift Mantichora. Event? Welches Event geht schon? Na, Welches Event denn? Wir haben 2 Events Blut laufen. der Wir haben Löwin. Blumenfest und das... Ja. Das ist ein Event geht schon. Ich dachte, das ist eine Charakterquest. Ja, Ein Charakterquest. Legendenauftrag. Ja. Legendenauftrag. Ja, meine ich doch, ja. Und das heißt ja Blut der Löwin. And that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Ja, wir kommen so rum. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. I'll help too. Thank you. All of you. Thank you so much. Oh, da wäre ich ja schon ein bisschen emotional. My life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Damit wäre der erste Akt abgeschlossen. Oh, 60 Primus gibt's auch noch mal drauf. Ja, Eike. So, was haben wir jetzt erfahren? Wir haben jetzt erfahren, dass die Truppe von Dehyas Vater, die Söldnertruppe, sich jetzt davon losgesagt hat und dieses Vermächtnis... Schon die ganze Zeit. Und dass das alles nur falsche Aussagen waren, falsche Situationen waren. Ja, und dafür wollte jetzt dieses Vermächtnis des Königs Deschred alle, ja, wie kann man sagen, dadurch in Schach gehalten haben, dass sie ihre Strafregister gesammelt haben und dann die erpressen. Okay, na gut, dann wenn du meinst, dass das richtig ist, dann heilen wir deine Charaktere und dann Feierabend heute. Ja, und jetzt bleibt nur die Frage, wer hat sie in der Wüste ausgesetzt? Ihre Eltern oder irgendjemand anderes, wissen wir nicht, aber mit meiner Mantichora hat das nichts zu tun, sie ist keine adeptisches Biest, so. Dann hätte sie ja auch kein göttliches Auge. Genau, adeptische Bestien haben keine göttlichen Augen. Zhao der Vogel, Ganyu der Halbadeptus, Yanfei der Halbadeptus. Geht schon, ist klar. Du hast jetzt ja Zhao mal... der volle Adeptus oder Zhongli. Ich meine mich zu erinnern, dass du mal die Theorie geäußert hättest, dass sie vielleicht was mit König Deschred zu tun hätte, aber das ist doch schon ziemlich lange her. Gerade gesagt. Ja, aber das ist doch schon Ewigkeiten her. Ja, wie gesagt, Farusan ist vor 100 Jahren eingesperrt worden und keinen Tag gealtert. Wer sagt, dass das mit dir nicht zählt, was weiß ich, 500 oder 2000 Jahre passiert ist? Kann sein, Du ja. kannst dir übrigens treffen. Geh mal zu ihr. Da unten ist sie. Ja.
Nach Ende der Oh, Quest haben wir die hey there, gefunden. traveler. Nice to see ya. Ja, wir haben uns ja gerade erst gesehen. Well, Sino's out of the country on a trip, so he got me to come and help his subordinates take care of a few things. I guess you can say I'm his temporary substitute. The atmosphere around here is not too bad nowadays, so I don't mind sticking around once in a while. You've probably got a lot going on yourself, I bet. Good luck with everything. Vielen Dank. Okay. Machen wir mal die 75 Pity voll, was, Eike? Ja, klar. Ja, okay. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Mal schauen. Okay, und los. Bereit? Bereit. Nope. 79. Ja. Jetzt die Runde, naja, nicht ganz rund. 77. Ups, So cute. Ah, ein Off-Banner. Das ist Off-Banner, das ist selten. So, sehr dann selten. Ja, ja. 79. 78 doch nicht, oder doch eher? Egal. Noch rein. Ja, ich mach schon. Und Das wieder ist, was auflösen. das ist ein Later. Das ist ein Late. Okay, und jetzt 80. Aha. Mach mal schneller rum. Hey. Das Zeug ist hier, löst mir eh auf. Okay, so. Jetzt sind wir bei 80, ja? Ja. Okay. Oder 79, hab mich erzählt. Tja. Und 80 los, oder 81. Los, weiter. Jetzt bis der 5-Star kommt. Ah, da ist er. Mal sehen, wer es ist. Oh, 50-50 gewonnen, den schon. Glückwunsch. Ja, haben sie noch bekommen auf den. Ja, ich wette, du hast nicht eine einzige Sandfeldpuppe gesammelt. Sandfeldpuppen? Nein, aber dafür Konstrukte habe ich. Zeig. Sie muss es fertig stehen. My name's Dehya. I'm the merc you hired. So, what you got for me? A commission, a fight, armed escort? Whatever it is, you know where to find me. Ah. Was sie mag, musst du machen. Ach, was ich mag auch noch? Okay, jetzt haben wir noch. Erst Hobbys? Was sie so mag. Hobbys. I love my makeup box. Sometimes I take it out and reorganize it when I have the time. I keep all my powders and brushes in here, paid top Mora for all of it. Just look at this texture. Isn't it just perfectly smooth? And even if you sweat or get caught in the rain, it doesn't run. You get what you pay for. Maybe it's Maybelline. Und was sie so mag? Candied Agelenok nuts. No contest. Easy to take on the road, and of course, delicious. Ich glaube, ich finde Feigen besser. Du, Eike? Tja, was mag sie nicht? Was sagt sie nicht? Dijon ist echt so einer, der viel zu voreilig ist. Und wenn es dann nötig ist, ist er langsam. Anything bitter. Nope. Keep it away from me. Can't stand it. Kein Sehr Fan gut. von Bettler. Sie mag keinen Kaffee. Das ist sehr gut. Ja. 7. April. Ja gut. Sie hat einen harten Schlag. Okay, damit hätten wir sie jetzt auch noch bekommen. Ja, dann sehen wir es dann bei den nächsten. Bei nächsten Figuren. Quatsch. Banner-Icon, nicht wahr? Figuren Quatsch, Dings, Löwen, Michi. Ja. Grüße gehen raus an Süßmulle. Ah, warte.
Nein, dann halt die Kamera still. There's a strange wanderer near Wolfendom.